la jibilal banko kan banko bantala kala bismillah fanson programme wote kaf me bitilo min kana Eyeafrica TV news ani radio annal badi manene mesboja bintel studio kono kamari ma satla tento kaja itumo minna biya fele mundana studio kono detene lungo tumo minna fele mundana studio kono kata tento kaja je ronin tento kola ka duwa ke fana mol mi yalla ko be ngatandala maltu central prison and la kotangol to kata fo loptanol to ani school kono milbi yoko be kan be duwala fu alasa anyim ma bondi kan janim be duna ate programme fana kono be surukun jahabi kunda sila kunda jahabi kunda jakabe be konto na sangola tumo minna ate kunu sango keta ate surukun mi yalon ko belero dolba bade bayndi kan wol fana tata accident soto be duwala sabante freli alo mari almane monin kaforo be kele be duwala jabi kundan kole furel mi yalon ko itata fo alasa itadula fisandi ibodulati ani misma fure tomal be wokono sambuna back to studio kon tumo min nga kalamta nun ko ku jamalle be kering nyanta kamili bondi nyokono ani nyanta ka diam milla bar min ku mata be dara wolo ndiko afele muntana te studio kon nin tembena be dina kibar kono ko dami yalon ko sa kalamta no ko ate sibiti tambila president Barrow the president of the Republic of the Gambia atara faraba ko university mi yalon ko wati tambita no sanji dama ko monto yalo no ate faraba dami ko lon kombo isti ate university ni birim president Barrow tata je pour ko kumpa boro ko ni wati tambita no inata mutaka fo ibe yella to mo min fanna folo wo bandal pour ka yele pour kalum de dinno stano je kalonde lu karango nyinje aninka londo kafu ifan bien ko yalon ko karam de dino miyan koy boda banko kan anim banko e bantala anim banko to ma ko tangol dinnol be ibe karam wala university to nga karam der watam be no yo diam mesmo sera katandi ko university campus amam pare dinnol ko imanta karam kala jedo bari president wala kuma kangol kono ay min foje wala ministre akata bakre pour ka simfata simfa miyan ko simfa nyon tangol ka karam ta ka sabate ndo fanna anu karam de dinno nga be la mande katande ko abe kato bekel pour kaje ko kay university mu da ka ke nyon tangodi ko alafta nyame wo boren ko laaje fana nga kalam don ko fana tilis saba komanto araba no to momina the Ministry of Transport Work and Infrastructure e simfata pour kaje ko ila departmental kabo GI kata fo civil aviation NRA Gambia Ferry Service Gambia Port Authority kata fo GATC kata fo Gambia Transport Union nyanko GTSC wolbe kafra nyokan kata fo department kotongoto wolbe kafra nyokan pour kaje ko kata fo Gambia NRA National Road Authority wolbe kafra nyokan pour kaje ko kela bungol wala kela jembe be katra jemberen kilin ko ka nyoto hakilol pour kaje ko Ministry of Transport Work and Infrastructure wala kunda ba miyan ko nilbe bolo koto ka kalamtande pour kalon ka fo ba taman la tamandir bulo miyan ko ibaye ko sota to no jeto abisa tamano nen tilon kan anim fana kayruwa fana fanundi o fanar wo boren ko laaje fana tumo mina sunkaro kana si dol fana yatandi ko iko sunkaro fala sita na bar hansang ila tiol sekoto iko kodol mansoto pari komi chokoro ka dia wolo fon da kono mba tray by all means ngam molsoto mi yalon ko be farfenye sekoto mi yalon ko wolom Mr Ali Usanyanti mimbe farfenye sekoto be to soto telephone to pour kalon ko nasa diamno nyaade seko nin temmena ba fanna jumato wo boren ko laaje fana min kata naba kommati mi yalon ko abe sudu mba fana kalam tandila fana pour ibajel ko asa update dino fana fulol la wala fana kumata dimba fana e troko jani troko mi yalon ko safono ko iko fuel tank troko lam tu kabona tek wala lato mimbe costa road to momina dimba dun dala fana ya tandi ko iko dimba ning akam to ko mona troko nin tu aya bil jani fa be banta bari mbe fana fintila ning ala sonta ni mo fenete miyan ko ikumata baka nin tembenna mbe tanin wala la fonin wato ben sol dawulat Ministry of Transport, Work and Infrastructure, Mr. Ibrahim Silla, ala banki mbitani wala tumo min ayatandiko ako ala kundato damian ko wala Ministry of Works ti NRL bije GIA Civil Aviation anu kunda ko to wol bije mi yalan ko yatandiko iko tamandiro bulo mbo fannala kam to tamandiro bulo bida kan bari iko sugo sabor nyaawo nya foy salafa busola to momin ala ministry mol kumani pour kaje ko ka katentendiro ke ala kunda men ko kabe ka funyo kam pour kalon ko e aba tembedaji mato andi be sujurum fannaji mato andi da tanyato fana ibalal ni fak fannaji mala wal karjumal Ibrahima Silla tententa woto ay kuma kam mum fode wolon diko katandi ko ako e min kalamta wolon feri la area la akamta ko solution o sojele pour kaje ko feri iba ma ko no nyami wala ka sembentiya wo boron ko laaje fana a diamta fana
GIA mi yalan ko wolon Banjul International Airport, Gambia International Airport wolon Banjul International Airport la fanna la mi yan ko tele marra kagola nin ku kotongol anin ticketol ka ticket wa fitanin na kata nin kudunti la fanna la adiam to fanna bara min tandi wolon ko ala department anin mansakunda ay jiko sor ko mansakunda ka bo sain ibe bulo dina GIA ko pour ka jiko ka wulindi walla nin kum ka sembentiya ni sifa bela e to mom na jama baya tandi ko GIA nin kum isa fono ko iko ilama tale bar nin temme na komi mantara so kan komi ibenu nyamido stani Mr. Ibrahim Sillala mi an kwatro minister transport work and infrastructure namurna the sector planning committee. I have to also send my special thanks and congratulations for doing a wonderful job. We are really proud of you. As a ministry, we recognize that most of the things that we do have profound but immediate impact on the lives of the people, especially the beneficiaries. Therefore, putting our minds on the little details and ensuring that we efficiently and effectively deliver on those programs and activities cannot be overemphasized. And that is why we use this retreat that we always do in every quarter as part of an important benchmarking to look at what needs to be done, what should have been done better, what has been left out, and our overall strategy to ensure that we sustainably continue to deliver our services. And I can say that I have continued to learn a lot from the retreat, the vast knowledge within the sector, the highly experienced and highly capable, qualified personnel that we have within this sector is overwhelming. And we really thank the various agencies and institutions for the priority given to the human development within your various institutions. As a ministry that leads on policy and coordinates your activities, we'll continue to work with you on those issues so that we can all ably deliver our various mandates entrusted to us by the President and indeed the government of the Gambia. We discussed a number of issues and agreed among us in the last 3 days that as part of efforts to put our institutions on sustainable path, our Gambia International Airlines will be strongly supported by the sector. And from this month and from today, all other institutions, including the ministry itself, will be buying 100% their tickets from the GIA. It currently employs more than 400 people, all of them Gambians, contributing their quota to the economy, paying their social security dues and other taxes to keep this economy going. As a result, anything that can be done to help them put on a sustainable path, we have to really champion that. We are also working critically with other partners to ensure that the GIA goes back to doing its very core mandate as enshrined in its service institutional rules and regulations, which is to keep flying a Gambian flag. And right now we have talked to several operators, and we are hopeful that in the not too far distant future, we should be able to at least strike a deal for the Gambia to also have its own carrier under the leadership
and patronage of the Gambia International Airlines. This is a very strong but also passionate position of the government of the Gambia to ensure that our institutions remain strong, sustainable, and financially sound to deliver the services to the Gambian people. We also agree that all the institutions that are under the ministry will ramp up their visibility initiatives to ensure that the Gambian people are not misinformed about the activities that are taking place in this sector. I can assure you that if you look at the ministry and the type of activities that we are doing, from aviation to maritime to transport to road infrastructure projects, I can tell you that we are almost consuming a quarter of our national budget, and for a good cause. So therefore, it is important that we accelerate our visibility efforts, and we thank the Chief of Staff because now we have a dedicated core of media houses that have agreed to partner with the government to support us gratis on visibility. So therefore, we should all make good use of these media houses. We should contact them so that we can benefit maximally from their expertise to help us with our visibility initiatives. tati Ibrahima Silla tumo min na ada kalamo kono ay min banke wolondi katandi ko ako akamta ko milbe keri ngo fannalla komin taninna anin kata fo ala do ko bunda la fannala ay bankero ke je katandi ko ala do ko bunda ba simfata la simfa mi on ka ba kala simfa nyon tangolti pour kaje ko ala ministry nin nin kum e be fanna min pour ko fanna mo ka upgrade wala ka wolondi ko ka yurwandi e sakoni tata jiya e la fannal dam yalan ko man sakunda la tamandir bulo wala man sakunda kunda ko to mi ko wala be Ministry of Transport Work and Infrastructure e bajal ko ani wo sector be ako ibe tiketo san 100% kabonan GIA e bajal ko ka GIA sembentiya pour ka je ko mol kam fukata ni ko GIA nin ko muko ila julani safaro nin temmene wala la do ko bunda alam fatal ako lamfo nin pour ka je ko nin kumu birin ki wa tala le fintin no yara fon e kam mol ko mol moyle ina da tamandir ke pour ka tandi ko aba GIA support la ala kunda anin fana asaka kunda ko ton fana wonen gambe ferry service wonen bladol fana mi yalon ko porol to anin bla ko to ako ministry la nen simfa lo mi yalon ko akumata bakala betetal pour kaje ko kanyola sujo long kam nyola dimin lalong katandi ko so taro fannaji malto e bajal ko e besalo simfulo la ministry be pour kaje ko ka koleya bonde o fannal anin fana e opportunity minister wonon tumo min man sakunda anin media household kunda ko ton mi an ko wala ka kibaro janyande banko kam ini woli kambengo mi yalon ko ibajal ko sang iba kala tala jele watu pour e do kol anin ila kolya kol ni la sonia kol kabe findindi wo fanna la pour kaje ko do ko ni sa sonia bul nyami wote bajal ko ni mo fendata mi an ka akum da bakal tentiro ni jairo adi ala molla mi yalon ko kabona permanent secretary kata fo each of even chief of staff mi yalon ko atela marta e do kula la banko kan e mi an ko nyaton ko ma do fanna la a findita wo fannal e bajal ko akumata bakal kasim pata wo fannal minister silla tententa ka tentiro ni jayrodi ala kunda mol la ko tanke mi yanko sago jiay mol ba kata ko min beke kan ala dulada anim fana to momin inata with this initiative ka kambe ngo sabandi da malte mo pour kaje ko nim kunda nim kebe mo da kebe kunda nyonton wala ke klinti silla tententa ay wodiamo mbe min kala nin temmene say mbita fu damiyalan ko wolom farafeñala sekoti e seko mba farafeñala fannala ninga aliwu sañan soto line to mbe aliwu link la pour kalon sekoto tumo minna diamol finde katandi ko sunkaro a sutiyata nan bakale sunkaro sutiya nin kama
jama babi je mi yalon ko fon e koy la tiolo marante ma sakunda la sandiro ni julani safaro tiolo fanala dol ka foko ila kodol bijel bar komin chokoro ka dia wolo fon da ko nin temena bawo nene ali ko koltene kalon ko mune be ken seko to anin la koton pour kaje ko mune keta tiolo man sanno wala tiolo min tara fu ma sakunda e kodol dile ba bari sa ali woni ka ko to mo min fodum han sa en seko ni fodum aba nyamale fa atara nyatol bang fodum amurta ko mal hello alu sanyang seko manager member farfanye nge konton aliou yo ngejo aliou nin tembena mune bela seko do tumo men wati nin tambeta no ngakalamta nun ko iko julani safaro tiola fanna la seko to man sakunda e dolla tiol tale imanna ko do dila nima baka foko men tiol sen la soko na nin kujamal bari nin tembene samune fono ela seko dami etala marim farfanye seko esa mune fono fanna Aliou hello Aliou e kam moyle Aliou ni bam moy kan akam ta ko layno ni mo klaba ke banani ni karo fanna mina wala ko tumo mina wati ni sotanu jang ngi ni kala ka tande ko tamande bulol julani safaro tiyola fanna la tumo mini etel ba farfanya la fannato nga kalam dan ko wati ni sotanu ya koy ni mo lako tiyodol ye tale tumo minna ate Gambia Granite Corporation ye tale bari kodul man di folo jama babi je la kodul kanin fo atel fo la faslaje bari sa nen tembena dum natron ko min julol jotale lafta kalom fo julol jotal bam bawo jama ba ko sunkaro kananan andu ila balugo sunjugo fonnalel isa mun fono nin tiyawla julayen safaro ha silanka alhamdulillah most of the support video to safaran to la fara fenya kay en to la jilo be jola jilu ten to ni te ma silawo do nga men be no to nga be jole anu nga kalam fa ko last week fana yiji ci ko mandiro ko ko mo yalla ko no to robe bu e sita ni la kay tol en no to robe mi na assemblée la head office dans faro den yalla no to ni clear out julo jelle be julo naton ko min ci ko julo tije nin julo tije totally iba fala mole ko julo tije pour assassiniano katondo fo naton ko min tiyo fo nanyata min sanna nin dum hansa mol tiyo be bulle on fo tiyo te bulo fanal antula sa do kay julo te woto na nga be jole fa bonta pak en to la julo be jole bo tiyo kay wobe mol bulle be hani bi fa mo le ko man be ni ala ko tiyo be bulo kan ni nga fani ko no nga sandro ko no sa bo tiyo kay obe si ari mol bulle te mila ko sate di ngol le fa mo para fanya di ngol lem ani within the surrounding villages ni be fara ala ni to be si ari mol bulle hani fay itala miro ni la jedo to aliou yettiyo min sammol bulo kono farfanya la wo tunnola ani wo berbero la yettiyo min sammol bulo ani tiyo mba mol bulo ila miro to milke kol milka fay tiyo ba mulle falmanda sandiro kala ya mere jumale siada no ngami man sang mam mi sa mol bulo wala siada dan min santa abi ko dol kan ko le ko tati ton le be bulu dol kan ko le do da fa ni fali kemele be bulu no is 200 baht o asiata le dal mo dama le kan kol always kan kol ani kunu fango bida kan marché ma ko la ularo ne tamanta mo la mo en lo ya ko nyako tiole be bulu fali keme pal mon tra almo sandiro ko mat bolo foko do man anga ko sandiro den to na ko le tay o tiobe mol bulana siara ni bulu fam man siawo yeton to confirm no yeton jelle sang tumo mine julani safaro ko mastiro 2023 kada fo 2024 bidin tie julaya ko masta nyinan sankon yeton jelle santior Ndolnga almost na 65 or 63 tons. Na wasan 460 something tons. Ale wala sa. Ha nga wala sang. Say muna nan intia to mal mi yanko be mol bulo ko ne man sanno ila miro do muna asaba man sanno. Danga metela miro ga nga jele ko man ko do le soto wala na man sang. Ko do man soto wala na man sanno. Ko do man soto wala na man sang because more ka all the every time ka ni ka ko mo le ko dina la ko do dina ko na ni ka ro ke ko mo bia fa ti na mo ko lo in so di dal so le bina que ko la di so me ko mo ko ka na reconciliation di mo ko na ko na reconciliation nim wol ye nyinin kanun ka fay ko aliou laf tiyol bambulo ko lafa sandirol la pour e tiyo san kanton ko na tiyol fele cande mbulo ko man sandiro ke ni kibaro fu dandi la kunda mo la milian ko le be santon kol e kamune respond e ke nyin e kamune foy ndona ya me to sama ko boy na rosto to bi ko ngama rosto mo na tilas an go bo solo ko
all military because the same work outside. So bila about our kind of country, no more than ten years, no have to allow money because one point our literature down, I did nine minutes, the taco be much now, it's all about dollar and alcohol be money face. So all I know is you have to know this whole couple of homes. Because my client for this most of the boy. Abaraka bake Aliou. Wole keta Aliou Sagnanti e tumo minna e mba kumandi kan kabona farfe sekoto nga kalamton janko watto man sakunda e kata police la fonna yatandi ko tiyo manyal fintlem banko kan ni aje tiyo findi kan banko kan pour kata ka wafi asaka police bulo lale kana bare afele ni temme na kibaru min findira wolon katandi ko tiyo dol biye tiyo biye bulo kono bar hansa e man sandir la sato e tiyo sanna dame e tiyo wafla dame wo kumara tumo min kibaru so nim fannala nga kumandiro ke pour ka kono kiskis ka fanundi e ibajal ko man sakunda inda simfata la pour ka je ko mulla mirolo ni la jero ni la kalamolo fanna min ka wala masakunda inda simpatala pour ka tiol mu ka tiyo sam so waya sabu jama munta tan ko tanke ko tiyo nyanta sana tiyo la sambale asa ke sunkaro ata kela ko ata kumas la ko anyama because mo jama la bije media lan ko e ba jikari ni sunkar ko do ninti ko do le pour que le sunkaro anu sunkaro sainteng ni ajibe pang dol ko han lo kum fulo korkere mo ata ni sunkaro tem e ibaje la ko aw kumala bake tiol niul man sa kamta mon la balunya pour ka falindi e o bokko lela bake bari manda wodo tummo min ngana ba komma mba fana kumande kan kabonan sudugol miyan ko atel mata jema fon sekola watta mbeɗa no mbiɗen tumo minna banquerol yatandi ko e tiyol man sanno koɗol man soto mbene tiyol talal bari comme nin tiyol fana santa fon samburun kotanke man sakuna ni kata ko ke mba folal mba fintini la commune ya keñamendo anin fana nin tiyol fana man sang hansa mba folal bawo e masakunda ila haydo ta ko nyenan tiyol be sannal anon tiyol min sande camera ko ni min santa ali wala foro e min tandi wolon ko tiyol mi an ko min bije fan asake wobina la fla siala min santa tonol min santa because nimmo ka fo fali keme bambul wala fali tanni fem bambulo kono and way fali fula da mal wa fali sabada ma wa asaka tumando julani safaria anyanda simpa dole tala mi yalon ko min gana kummata abeda wala ko putti le sang abudum janni wotema ninga na ba fana soto abeda nim tarnun ko masulano fana ba min kala tumomina ateni sibiti tambila president republic of Gambia president Adama Barrow ay simfa miyan ko karambon la karambon ba damiyan ko rekati university ti londulu karango dandula ka so damente woloni ko kataki la masters ani phd ani kotangol kesoto fonna la kefon karandi kefon fudande makamo do to tumomina karambo bundale woltandi ani safaro fannala ay woltani wokono president Barrow tententa tumomina ateni sibiti tambila atara farba bantang tumomina university mi anko be lokanje wati tambita dum ala diamor kono je nin sa sutene wolen ko ako ku jamal lekata ni university to pour kaje ko ka university mu ka lo ka ke nyon tangot ako bar tumomina ala minister anin do kulale simfa beto anin fana media lan ko wollum e kafnyu malti e badingol media lan ko terol mi anko wollum ku ke nyolti e simfal mi anko pour ka university mu ka kono fanondi anin ka do ku ka ke do ku nyon tangot university ni nin ko mun safo kono ala dinkir la folo wo bantale anin fana anata bere fula nyawla pour min kana folo tout pour ko fana lo ka ke nyon tanwala kam to university ni kono fanro ke kanjela bari nin sallama president lo diamola andang asabadal damani bare mamba be felno bare belle ma president Barrow la diamola to momina atiamta faraba atini sibitambulan snamburon studio ko Senior government and service chiefs, chairperson UTG Governing Council, Vice Chancellor and UTG staff, the Governor West Coast Region, distinguished personalities, residents of Faraba and Pira, ladies and gentlemen, Honorable Minister Professor Per Gomez, I once heard you saying on TV that moving to Faraba is irreversible. That statement is confirmed today. It's a big congratulations to you and the entire government. I think this is a big achievement
in the history of education in this country. The project is a landmark project. It's a historic project. So I congratulate every one of you for this achievement. As the saying goes, all is well that ends well. After years of hard work, we have finally overcome huge challenges to gather here to inaugurate Lot 1 of the University of the Gambia Farba Banta Campus project. This is the story of a long journey to provide the faculty and students of our national pride a permanent campus. Today, they have a magnificent campus where they can focus on educational pursuits. No longer do they have to worry about where to hold classes, access resource materials, or use suitable equipment for academic work. At last, after 24 years of existence, the UTG can boast of a permanent home. The bitter experience of moving around between rented halls and temporary classrooms or attending classes under trees is now history. We thank and praise Allah, the Almighty, for this groundbreaking achievement. Distinguished ladies and gentlemen, at a recent summit, the African Union recognized 2024 as the year of education. Member states significantly renewed their commitment to aligning their education systems with advanced socio-economic development. Remarkable as this declaration is for the African continent, my government had already paid attention to intricate link between education and socio-economic development. This was already reflected in our national development plans. While the declaration will strengthen our resolve in this endeavor, these impressive structures will add glamour to the performance of the UTG. Besides uplifting the image of the university as a learning center to reckon with, the campus complements other laudable initiatives in the education sector. With all these sector developments and successes, it is certain that, as stipulated in the IDWA Plan 2023-2027, my government is taking giant development strides. We are steadily and radically transforming the country's post-secondary education training, given the urgent need to increase youth employment and fight poverty. The government has boldly embraced a robust transformation strategy for the higher education system. This new strategy is being piloted at the University of Applied Sciences, Engineering and Technology, USET. Through the World Bank-supported Africa Centers of Excellence project, chiefly the strategy has innovation and entrepreneurship components set within 3 engineering programs. Apart from the new and upgraded tertiary institutions to deliver degree programs, government has also procured state-of-the-art equipment to support performance. Some of the items were unveiled
during the last Meet the People talk. To sustain the programs, we are training more Gambians at PhD level and will refocus subsequent projects to intensify their drive. I call on the relevant educational institutions to work with the Accreditation Authority for compliance and implementation of the sector policies. Ladies and gentlemen, to augment skills training, my administration is determined to establish well-resourced Tibet centers in all the regions of the country. The centers will be linked to UCEF. As planned, 2 Tibet centers of excellence, a multi-purpose center in Demban, and 1 on agribusiness in Sapu will be established through World Bank support. Together with research, the centers will be supported with innovation and entrepreneurship hubs. This indicates how serious we are and how far we have gone towards transforming education and training at home. Because there is an obvious link between research and higher education. We will open the resource library today. It is to serve as a critical enabler of the education process on campus. The library will surely bring the UTG closer to other universities and research institutions in the South and generally the global research and education community. In opening the library, we are facilitating access to countless research and instructional materials for the UTG, recognizing the Barola Diamoti etu mominatara faraba e tenturo njero aya di molla sako mimbe ko honorable professor e Pierre Gomez mianko atolo ministeri ay tenturo njero di molla anin partner sol anin kata governor alkalol sefol milbe farbala tunno kan anin council of elders ha kondondro di molbe o fana boren ko laaje fana ay tenturo njero fana di molla miliyalon ko len kata kol kewtlato e bare president Barrow to mominatara den plato ay min folon ko katandi ko min kata lalde partner sol miliyalon ko wol fana contributor nin laltol mi yalan ko Gambia government mi yalan ko wolle fonta package of fonti woni badiya won mi yalan ko wol fana e simpata jel woni Opel phone mi yalan ko wol fana kunda doleti mi yalan ko e woni Islamic Development Bank wol fana e simpata jel pour kaje ko ni university ke nyon tamati woni mil fana bora je wol kata Saudi phone ndil bem kunda mi yalan ko e be simpata nin lato pour kaje ko ka education na fannal mutakke kono yurwandi ka karan beto mutaka sabatindi ade Gambia banko kan o kono fana e schoolol min e kundal min so school to mi yalan ko school of education to mumina wo fana kundal te mi yalan ko the total capacity of 800 to 900 students abol tala ako total building up areas o is about 5.400 square meter nitata school of communication, school of information, technology and communication wo fanam kunda do to mi yalon ko wala fana bijela school of arts and science wo fanam kunda to mi yalon ko ayletale school of business, public and administration wo fanam kunda to mi yalon ko ayletale library mi yalon ko ya tola the late Dr. Badara Diouf mi yalon ko ya announced katandi ko Badara Diouf akamta ko hansain gambenol maninala to momina president Barrow tara nim farba ay Badara Diouf ay library ta mi ko karan fon e ka study nin ku karan ka damin pour ka karan ko do fon ka londulu karan nin wollato ani watu wate karan ka damin to won library dati ayatola Dr. Badara Diouf the former vice president mi yalon ko alletale almane mon ka foro kala sita fo wulli da mi ko stafo CRR mi ko be naba sotola mi ko atel be seko manager la to naba komma nin temmenna awteba sudu worle en sa diam naba je seko banyade to mom de jama batandi ko iko sunkaro sidanan nga kalamta ko fana dol ko ila tiyo san dol ko tiyo man sang naba nge konton Eyeafrica TV nene mes boja naba abaraka bake ila seko do nin temme mune bijeto jama batandi ko tiol man sang dol ko tiol santale nga kumandiro ke fanna ko don dol ko tiol santal dol ko tiol man sang bari ila seko do nin temme na jebe tamaka nyadin
alo kala ila seko to yetio mi sanyina nga siatal ba siara yetio san nati ya mo so siara pero nati ya mo yeton jele santio to nyina ila nati ki ende ne sala akamta ko say nintem menade jema fo mol bi ke kumandi wala fo mol bi je han say katande ko tiol be bulle tiol man sam fo soto de fana fannato ya amuto ni to tiyo mo bulle ne ka lambang kasam because tiyo siara nyina na tiyo fana sandalde barahan wa mabbanni ila miro to tumo min na wol be bijeto katandi ko tiyo min bijeta mol bulla han say bari wala taro mol bulo ko won fenata mi anka akumatale bari mol min ke kuma ka foy ko pour ka tiyo sang pour ko tiyo la tiyo sang pour yela tiyo sang yela tiyo sang wo sandiro nin kono fo say i kaftandi kundalal mi anko wala marte wala be defana sandola mona mi le respondi nda sen telefon ko ka sa won tan na mare iya mira ko albe tiyo do sanna ko tanke tumom na dol bije tiyol be bulo kono ila miro albe tiyo sanna ko jiko bijela sa keno la rasse sa entenda valor na bar jiko bijela da sa keno alabul munam wosi dati mol ni e kumandi ka fay ko na tiyo man sa munam wosi dati ka min fon ka foka ka fa tiyo be bulle la haji valor sun karo kana ila tiyo man sang ila tara wosi ran ka nda fa nda ko tan nda fa ndi ni sa ko do bembul bal bila tiyo wasanna ba sa ndara fana mon ko di sota metiyo sanna men ila dulato je dulal bije ya ko seko dol bije ko e tiyo ta mol bulo ko bar han sai e man ko dol do fo la seko fana bo ko damen ko tiyo ta mol bulo ko bari man ko do fo bije ndara tiyo ndala seko man tara bulare o seko dol kono ndala seko ndasa men fono na seko la parola nda mon ko sota mola tiyo man tara mbulu wala ko di man tara mbulu abaraka bake naba yaren wala nabati kabonan e sudu wotu momina wosse ko to ya ngamoyla ay minfo bari afel watu bandal fereng lafta pour programme ni ka kono fanu ni kendeke bari watu fela bandal fereng to momina e mbaminkela wala nin ko e ka kibaro ni danjanto to momina nga kalamta non ko honorable Ibrahima Silla, Minister of Information, Minister of Transport, Work and Infrastructure ay simpa mi yalon ko pour kala mol ala kundal wala mi yalon ko be Minister of Transport, Work and Infrastructure ke be ko man pour kalon ko kasonia tamandi department on kono wo kono fang ay min fo je wolon ko to momna GIA ferry service and la koton mi anko e ka kolya dol face atandi ko ministry bo wulda pour kalon ko ma ko ke bloqué ko pour kaje ko isa murno nyam ko mi lafta nyami pesa mbaro tata tumo mina sibitlung ay simfata pour kata ate farba bantang university ndo aya yelele damian ko londo lukarmo pour ka tamando fanando anda lahido nin ta katandi ko wo fon bina ka resident place tumo mina katandi ko campus dinul batara je ka karanke anu fete la karam mankindla coming ila karam ibala firngal nyami ay simfa fanata tumo mina ay blok flanyang fanalla mi an ko la lo tuti pour ko fanalla pour kaje ko fanaba lo alale coming ay bang anyama wato en so jandeto ata bitilo programme nene mes bojang tenturo ne jero ngadi mula million ko to momne e ben fe milliard jibe ani mil jibe la mba fa ala barka bake ata bitilo programme e han sayim fana e sango fana ata suduko mbe duwale sabante frelo fu ala sen nemon kaforo ke to momina min tara fo mo kunnani fo mom siata woti e be fote niola e la ta kata bade bande suduko ko jara suduko e silla kunda jaga kunda be kata fo jaga be kunda ni be konton sawala mba fole alma nemo nun kaforo kele sako jabi kunda fo ala baraka bake bitilo programme nene mes bojang ndela nga fino bye bye for sam Good morning.